Good Shabbos, everyone. How we doing? Good. Tov meod. That's how I like it. Good Shabbos. Those of you joining us remotely, nice to have you with us too. We'll begin on page 10. Page 10 in the Siddur, Yedid Nefesh. Good. Yedid nefesh av harachaman, Yedid nefesh av harachaman, Meshoch avdecha el ritzonecha, Ishtachaveh Hadarecha from the top. Yedid nefesh av harachaman, Yedid nefesh av harachaman, Meshoch avdecha el ritzonecha, page 16. Last four lines on the page. Last four lines either on the right side or the left side, in the Hebrew or in the transliterations. Latzadik uleishrei lev simcha, or zarua latzadik uleishrei lev simcha, simchu tzadikim b'Adonai vehodu lezecher kosho. Tzadikim b'Adonai vehodu lezecher kodsho, or zarua latzadik uleishrei lev simcha, or zarua
20. Romemu Adonai Eloheinu Eishtachavu Lehar Kodsho. Romemu Adonai Eloheinu Eishtachavu Lehar Kodsho. Kadosh Adonai Eloheinu Romemu Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu Romemu Adonai Eloheinu Ishtachavu Lehar Kodsho. Romemu Adonai Eloheinu Ishtachavu Lehar Kodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Ya la la ya la la ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 la. Will you indulge me a little bit? Hum. I want you to hum. I know that sounds kind of weird, but I want you to hum. Hum from your gut, really deep down in your belly. Turn to page 23. I'd like us to sing the first, the middle, and the last of these verses in Lecha Dodi. The first, Shamor v'Zachor, the middle, Hit Oreri, and the last, Bo'i B'Shalom. We stand up, turn, and symbolically greet the Shabbat by bowing towards the entry, whether you're here or whether you're at home. So on page 23, don't make me sing alone. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabela. Shamor v'Zachor b'dibur echad, ishmi'anu el ha'miyuchad. Adonai echad u'shemo echad,
לשם ולתפארת ולתהילה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני גם סגולה. בואי כלה, בואי כלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. You can be seated. $29. מכל עוד מים רבים אדירים, משברי ים אדיר במרום אדוני, עדותיך לבית חנה בקודש אדוני לאורך ימים. Mourners and those observing Yortzeit stand for the Kaddish, page 30. Yitgadal v'yitkadash shmei Rabbah, be'alma divrach yirutei, be'amlich malchutei, b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol Beit Yisrael, ba'agala u'vizman kari v'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam u'l'olmei olmaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, V'yithadar, v'yit'aleh, v'yithalal, shemei dekudesha berichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tush bechata v'nechemata, da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom, Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Good Shabbos. There's a lot of terrible things about social media and connecting to people online, but there's a few really wonderful things about it too. One of the really wonderful things for me is that once a week I get a message in one of my social media from a woman who I've known since we were both teenagers. The truth is we've known each other longer than that because our parents were friends. They were involved in National Jewish Federation, and it turns out a lot of my childhood friends were made because of my parents' Jewish connections. In any case, this woman, she's a peer of mine. We're the same age. She lives in Israel, and once a week she sends out a weekly Parsha post on Facebook.
And I'm in her list, so I get it. It's a really nice connection. Reminds me of my parents every time because that's really how I know her. And it reminds me of the path that I've taken from when I was a younger person till today. This week she sent out a reminder in anticipation of Shavuot that when the Israelites prepare to stand at Mount Sinai, the Torah tells us that as they're getting ready, they wash their clothes. It's a remarkable little sentence, and we usually just sort of pass over it because it's so mundane. But she pointed out that here you are, you've been liberated from slavery, you're standing at Mount Sinai, you're about to receive Torah at Sinai. I mean, it couldn't be more intense and spiritual and transcendent. And what do? Laundry. And she says this reminds us that the way we experience very intense, even transformative moments is often through the simple, ordinary things of life. Food, clothing, shelter, relationships. And that these things are not without their own inherent spiritual value. If you doubt that, try not doing laundry for a couple months and see what happens. Our spiritual life is wrapped up in our physical and biological life. Our ordinary, everyday needs are a part of our spiritual expression and our experience. And even when you are standing at Mount Sinai, waiting to receive the Torah, it's better if you have clean socks and underwear. The same is how we prepare for Shabbos. What are the preparations for Shabbos? The classical rabbis describe that you prepare for Shabbos by cooking, cleaning, shaving, washing your clothing, checking your pockets to make sure there's no loose and spare change in them. It's all very ordinary pedestrian things. Because when it comes right down to it, our life is not lived in the abstract, intellectual, artificial world. It's lived every single day. Food, clothing, shelter, relationships. These are the building blocks, and these are the places where holiness dwells. To stand at Sinai and to receive Torah means you have to have clean laundry. The spiritual, the emotional, physical, and biological all exist together. They are not separate. So this Shabbos, I'm asking you to prepare for Sinai by taking extra special good care of the simple things. Rest, nourishment, well-being, loving friendships and relationships, worship, music, clean socks. Take care of the simple things, and the complex and spiritual things will follow. May that be God's blessing for you and for me this Shabbos. Shabbat Shalom. We turn ahead and stand for Maariv, beginning page 39. Page 39. Barechu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMorach.
seated. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני אמרי ורבים אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו שוכבנו וקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו ובהם נגע יומם ולילה יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך עבדך וישערך ויום שמעו עד ישמעו את דבריך ראיתם אותם, זכיתם אותם עליי, ועשיתם אותם עבודתו. אדוני אלוהיכם אמת באמונה כל זו וקיים עלינו. 43. המלגינו גלי מרון ועצים על בנם לכל צרינו שלום כל נפשנו ואת רודפיהם ורצוניהם בתומות דיבה וראו בניו גבורתו שיבחו והודו לשמו. Top of 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורת אילות אוסף למלכותך ראו בניך בוקע ים לבני משה זה ליאנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כיפת אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום עמדנו אלוקינו לחיים שמענו צמאותו כי נחלנו וחומרתו
ושמור צאתנו ועינו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We stand page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, וילמד דברי חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם לעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. כולי יהלה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו. The Amidah begins on page 47, said quietly through page 52.
you haven't finished the Amidah, please do so. We turn forward to page 53. Page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, האל עליון, קונה שמיים וארץ, מגן אבות בדברו, מחיה מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ברב הפחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מהון הברכות אל ההודעות, אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה, יעמדו שני עונג, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. סבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, ותאר ליבנו לעבדך באמת. והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמד יברכי ותמליך מלכותי בחייכון ובמלכון וחיי לכובי ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם לעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויפאר ונשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה, ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמיון בימיו ואמרו אמן. תתקבל צלחות הון ועדון לכל ישראל, כדמון ושמיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה בן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Good, we stand for Kiddush, page 55. סברי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה וראשית. כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך יאהבה וברצון הנחילנו.
והנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Page 56. עלינו לשבח לאדון הכל יוצא ראשית שלא עשנו גויי ארצות ולא שמנו כמשפחות אדמה שלא שם חלקנו כהם ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זן בשמיים וזן ארץ. כי המלכות שלך היא, ולעולמי תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך. אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. This week we mark yahrzeits for Abraham Abkowitz, Henry Ackort, Toby Axel, Jeanette Kapuya, Walter Carver, Morris Klaus, David Cohen, Morris Cooper, Sarah Copeland, Marin Dell, Gustav Doby, Tilly Eisenberg, Alexander Feinberg, Rose Feinberg, Robert Fairman, Robert Froman, Charles A. Harris, Herzl Hyman, Alice Kalman, Ruth Kurtzner, Alina Kishinevsky, Shirley Lane, Sybil Leaf, I. M. Levin, Lena Levin, Solomon Lieberman, Julian Lichter, William Lishkoff, Pearl Marbach, Richard Marks, Morris May, William Michaelov, Saul Miller, Mildred Nassau, Dorothy Nomberg, Millie Overbach, Edwin Perlman, Philip Pizetsky, Anna Rafel, Doris Gross Reich, Anna Kana Rose, Robert Routman, Arthur Rubin, Philip Schiff, Harry Schwartz, Ilka M. Schitzel, Cheryl Lynn Siegel, Michael Sliv, Bernard Stellman, Ephraim Taranto, Jack Tischler, Sarah Weinstein, Constance Werbin, and Julius Zeligson. Tehei nishmotam tzururot b'tzura chaim. We pray their souls be bound up in the bond of life, everlasting, and that their memories be a blessing. Kaddish, page 58. Yitgadal v'yitgadash shmei Rabbah, be'alma divra chirutei v'yamlich malchutei, b'chaye echon u'v'yom echon u'v'chaye dechol beit Yisrael, ba'agala u'v'zman kari v'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam lo me'ol maya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, V'yithadar, v'yit'aleh, v'yithalal, shemei dekudsha brichu. La'ela min kol birchata v'shirata, tush b'chata v'nechemata, damiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom, Aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru. Amen.
Good Shabbos. Just a couple of announcements. First of all, thank you for joining us, whether you're joining us from far away or joining us here tonight. Really nice to have everybody together. Nice to be here in Birmingham this weekend. Tomorrow morning is a special Shabbat here at Bethel. I hope you'll join us both virtually and in person for opening our doors Shabbat, presented by our Social Action Committee. It's going to be a really nice morning tomorrow morning, so please join us. Also tomorrow evening, come back at 7 o'clock in the evening for our Erev Shavuot program, planned by our programming team, and lots of generously baked, home-baked goods, so even some vegan stuff, so it's good. Come back on Saturday night for our Shavuot program, food, family, and cooking village. We'll have creative study sessions, Shavuot-themed snacks and cocktails, Havdalah, and free childcare. So there's no reason not to come. Tat Shabbat will also begin at 7 p.m. and run simultaneously before the first sessions begin. Also, Sunday morning is the first day of Shavuot, so please join us for Shavuot holiday services at 9:30. Yizkor begins after the Torah service, and we recommend you arrive around 10:30 to be here in time for Yizkor. I just want to highlight one last adult learning program that I'm doing here in June, on June 9th. That's next week. Please join us for a Zoom movie night discussion on the movie Keeping the Faith. I was the rabbinic consultant for Keeping the Faith. I'm in the credits. You can look right after the caterer. And the plan is for you all to watch the movie ahead of time, and then I'll lead a little discussion on the themes of the movie and how it played out and my role in it and all that kind of stuff. And we'll watch a few clips. So that is on the evening of June 9th. Finally, there is still time to donate for the Tree of Life Stone to honor Saul and Rita Kimmerling. You can find that link in our congregational email or call the front office. And that is it for the announcements tonight. Thank you, everybody. We'll conclude with Yigdal, page, what page? What? 62. Page 62. Thank you. I have a good crew. Page 62. Yigdal Elohim chai ve'yishtabach nimtza v'yeheneh edel metziuto echad v'yen yachid keyichudo nelam v'gam entzov leyachduto en lo demut haguf v'yeino guf lo naroch elav kedushato kadmon le'ol davar asher nivra Rishon v'yen reshit le'reshito Hino Adon olam lechol notzar Yoreh gdulato u'malchuto Shefa nevuato netano El anshe segulato v'tifarto Lo kam b'Yisrael kemo she'od Navi u'mabid et emunato Torah demet natan le'amoel Al yad nevi'o nemane beito Lo yachal yifael Ve'lo yamir dato le'olamim lezulato Tzofeh v'yodea zetareinu Mabit l'sof davar bekodemato Gomer le'ish chesed kemifalo נותן לרשע רע כרישתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לפתות מחקקי את ישועתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך עדי עד שם דילתו, מתים יחייל ברוב חסדו, Baruch Adei Ad Shem Teilato Shabbat Shalom.